Hello, in today's class, I would like to talk about the electroencephalogram. So, it is the electroencephalogram is the recording of electrical activity of the brain. That is the bioelectric potentials from the brain. The brain generates potentials, that is voltages. This originates in the nerve cells of the brain. So, the cells of the brain or nervous system is called nerve cells. Okay. Now the rhythmic potential from the millions of neurons get added up. Neurons means brain cells, okay, or nervous cells. So these millions of neurons get the rhythmic potential from these millions of neurons get added up and appear as a surface wave. So we can measure this from the outside of the brain. The EEG signal, the electroencephalogram signal, can be collected by electrodes from the scalp. So if we put some electrodes outside the scalp, we can measure the EEG signal. Or directly from the cerebral cortex. Cerebral cortex means, cerebrum. Cerebral cortex means external covering of the cerebrum. From the cerebral cortex also directly you can measure this potential. The amplitude of the signal from the scalp is about 100 microvolt. So microvolt is very small volt. Millivolt, millivolt is 1 by 1000 of a volt. So 0.0001 is millivolt. Again, 3 more 0. 0.00001 is, that is 10 raised to minus 6 volt is 1 microvolt. So 100 microvolt is the amplitude of the signal or voltage from the voltage measured from the scalp using these electrodes. But on the brain it is about 1 millivolt, around 10 times. The potential generated inside the brain is around 1 millivolt. So 10 times what we can measure from outside. The frequency of these signals vary, okay, from around 0.5 hertz to 50 hertz. So brain produces signals, electric potentials of different frequency at different physical conditions. Okay. So we can classify these frequency, that is 0.5 hertz. 1 hertz means 1 pulse per second. Okay, that is hertz. 1 beat per second is called 1 hertz. So like that 0.5 hertz, that means for a pulse it takes 2 seconds. So such pulse also generates, and also 50 hertz also generated sometimes from the brain. So that means 50 beats per second also brain can produce these potentials also. Okay, according to the brain activity. So this frequency can be divided into 5 bands, 5 different frequency bands. Okay, the lowest frequency is called delta. So delta is the lowest frequency. Delta is, okay. So this frequency is 0.5 to 4 hertz. Similarly, next is theta. Theta is 4 hertz to 8 hertz. Okay. So the potential has frequency which can vary from 0.5 to 50 to different physical conditions of the brain. So these are classified into 5 bands. So the lowest frequency band is called delta, and the next is theta. The next one is 8 to 13 hertz. So this is the signal alpha. Okay. Alpha. And the next is gamma. Gamma is gamma frequencies from 13 to 22 hertz. Okay.
And the last one is beta. Beta is from 22 to above, 22 to above, around 30. Okay. So these are the generally produced signals from the brain. Now, a typical signal. So I'll show you a typical signal of EEG. This is the EEG signal. So here, when the brain is excited, we have some frequency very fast. That means frequency is large. When uh, when when the brain, when we are in deep sleep, see the frequency is very low. Okay, and large amplitude. When excited, that means we are working hard or the brain is excited, then amplitude is small, but frequency is large. So you can see at a different physical condition, the frequency and amplitude of the EEG signal varies. So this is the signal measured using different electrodes. Okay. Now Now let us talk about the electroencephalograph again. Electroencephalograph is the device for taking this measurement. That means the device to record EEG. That means the device to record electroencephalogram is called electroencephalograph. So it is an instrument for recording the electrical activity of the brain. Monitoring the EEG has been an effective method of diagnosing many neurological disorders such as epilepsy, tumor, etc. So epilepsy, epilepsy falling sickness. That means നമ്മൾ പറയില്ല അപസ്മാരം എന്നൊക്കെ പറയും. അപസ്മാരത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ EEG അങ്ങനെയുള്ള അസുഖമുള്ള രോഗികളൊക്കെ അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനുമായി സംബന്ധിച്ച രോഗമുള്ള സമയത്ത് EEG എടുക്കും. ഓക്കെ. അതുപോലെ ട്യൂമർ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്കാപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ EEG പാറ്റേൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മെഷർ, വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ടെൽ യു അബൌട്ട് ദി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ. അപ്പോൾ to find the abnormality, EEG is recorded. Okay. EEG may be recorded by picking up voltage differences between active electrode and a reference electrode on any part of the body. അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുക, ബ്രെയിനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡും വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ്, അപ്പോൾ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതിനാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മോണോപോളർ റെക്കോർഡിംഗ്. സോ മോണോപോളർ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ടാവും, ഒരു ആക്ച്വൽ ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ടാവും. റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷൻ രണ്ട് പൊസിഷൻ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡിഫറൻസിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വേണ്ടി വരും. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോണോപോളർ റെക്കോർഡിംഗ്. എങ്ങനെയാണ്? one electrode and a reference electrode on any other part of the body. So this is called monopolar. അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്, ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേത് ഇലക്ട്രോഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബൈപോളർ റെക്കോർഡിംഗ്. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്കാർപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രെയിനിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നു. ഇത് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇസ് ബൈപോളർ. മോണോ മീൻസ് വൺ, ബൈ മീൻസ് ടു. സോ ബൈപോളർ recording. Now these are done, this bipolar recording is done with the multi-channel EEGs.
Okay, multi-channel EEGs means we are not using only two electrodes. We can use many other electrodes to get bipolar. That means we are finding the difference between any two electrodes at different positions. So multiple EEG, multi-channel EEG is taken. That means multiple electrodes are kept on the scalp. The EEG signals are usually small as compared to ECG. ഇ ജി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇ സി ജിയിൽ 90 മില്ലി വോൾട്ട് അതുപോലെ 20 മില്ലി വോൾട്ട് ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ മൈക്രോ വോൾട്ട് ആണ്, 100 മൈക്രോ വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് സ്കാപ്പിൽ. ഇതാണ് ഇ ജിയും ഇ സി ജിയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ഒരു ഡിഫറൻസ്, മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അല്ല, മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടിന്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഇ ജി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസിസ് പർപ്പസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇ ജി ഉപയോഗിക്കാം. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഇ ജി. ദ സിസ്റ്റം most often used to place electrodes for monitoring the clinical EEG is the International Federation System. International Federation System എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഓൺ ദി സ്കാപ്പ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു സ്കാപ്പിലെ ഓരോ റെഫറൻസ് എന്താണ്, ദിസ് സിസ്റ്റം യൂസസ് certain anatomical landmarks to standardize the placement of electrodes. ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇ ജി എടുക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ഓരോ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊസിഷൻസ് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കില്ല, ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മള് സ്കാപ്പിന്റെ നീളം വീതിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഈ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കറക്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊസിഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് മാർക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോ വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഇ ജി സിഗ്നൽ എടുക്കുക. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അതിനാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഇ ജി. അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ ഇ ജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അപ്പൊ അതൊരു ക്യാപ്പാണ്. ആ ക്യാപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫുൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ തലന്റെ മേലെ, അതായത് മുടിന്റെ മേലെ വെക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ നീക്കേണ്ടി വരും ആ ഭാഗത്തുള്ള വെക്കുന്നിടത്തുള്ള. പക്ഷെ നോർമലി എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ഒക്കെ തേച്ചിട്ടാണ് മുടി മുറിക്കാതെ തന്നെ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ EEG is usually recorded with the patient awake but resting on a bed with eyes closed. അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയ പേഷ്യന്റിനെല്ലാം എടുക്കുക. സാധാരണ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് EEG എടുക്കുക. ഓക്കെ, സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ഉറങ്ങിയെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നോർമലി യൂഷ്വലി റെക്കോർഡഡ് വിത്ത് പേഷ്യന്റ് അവേക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ബെഡ് വിത്ത് ഐസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഐ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും പാടില്ല, ബ്രെയിനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം എടുക്കാം. സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ. When an individual is relaxed state or falls asleep, the alpha rhythm is replaced by slower but larger waves. In deep sleep, very large waves. അപ്പോൾ ഡീപ് സ്ലീപ്പിൽ വലിയ വേവ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇ ജിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഫ്രം സ്കാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയോട്ടിക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സ് മെഷർ ചെയ്യാം. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് മെഷേർഡ് ഇസ് അറൌണ്ട് 100 മൈക്രോവോൾട്ട്. 100 മൈക്രോവോൾട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 100 മൈക്രോ മീൻസ് 10⁻⁻6 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ 100 മൈക്രോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 10⁻⁴ വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/10⁻⁴, 10,000 ഒരു പാർട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ 10,000 പാർട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കറണ്ട്, വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കറണ്ട് എത്രയാണ്? അവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അറൌണ്ട് 230 വോൾട്ട് ഒക്കെയാണ്.
നമ്മൾ കറണ്ട് അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിച്ചു പോകും. നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഇടുന്ന ബാറ്ററിയുടെ അറൗണ്ട് 1.5 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് വല്ലാതെ അത്ര അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എത്രയോ അതിന്റെ 10,000 ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള വളരെ വീക്ക് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വീക്ക് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പരുവത്തിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ EEG. Okay, see you in the next class.